we do pledge solidarity with the Palestinians. And as the African National Congress, we have always pledged our solidarity with them. Umbutho we-ANC awugungqi kwinkxaso yawo ngakwilizwe lasePalestina njengoko usaqhuba umlo eGaza. Thank you, Daywin. Thank you for praying for us. Thank you for changing lives. Thank you for being a good son and a true man of God. Ungcwatyiwe namhlanje umprofeti uDaywin Gordon nodutyulwe wasweleka ngamadoda bexhobile ebandleni lakhe eNewlands eRhawutini kule veki iphelileyo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andihamba indodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla botani mzontsundu. Iqalile namhlanje intlanganiso yeentsuku ezintathu yesigqeba esiphezulu se-ANC nebanjelwe eBoksburg kwiMpumalanga. Umongameli Cyril Ramaphosa nokhokela lentlanganiso uthi ANC ayigungqi nakancinci kwinkxaso yayo ngakwilizwe lasePalestina nanjengoko uqhuba umlo phakathi kwelizwe lakaSirayeli nePalestina eGaza. Namhlanje umongameli Cyril Ramaphosa ukhokele isigqeba sekomiti ye-ANC kwintlanganiso yabo yaminyaka le ezakuqhuba iintsuku ezintathu. Okokuqala umongameli ugangathe phezu komba wemfazwe ephakathi kwamazwe amabini, ilizwe lakwaSirayeli nelasePalestina. The atrocities that are happening now, where the residences of people in that part of the world are being razed to the floor, pregnant mothers are not even able to give birth in a respectable manner. Hospitals are being razed to the floor. But the worst part is when the Israeli government now says 1.1 million people must evacuate the northern part of Gaza. Uhambise wathi bona bengumbutho we-ANC baza kumanyana nelizwe lasePalestina de kube sekugqibeleni. We do pledge solidarity with the Palestinians. And as the African National Congress, we have always pledged our solidarity with them, and we've called on the international community, the United Nations, and all other concerned international bodies to make sure that peace is installed in Palestine. Unobhala jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula kaliphosanga ke ithuba lokuphendula kwintetha zalowo wayefudule ngumongameli umnumzana Thabo Mbeki nazenze kwinkonzo yesikhumbuzo seqala le-ANC umnumzana Aziz Bahad. OkaMbeki uthe abanakukhanyela ukuba umbutho olawulayo usilele ukuzihlaziya njengokuwa uthembise ngokwenza inguqu kwizibhambathiso zawo zango-2017. Umbalula uthe bayakwamkela ukugxekwa kuba kakade inyathi ibuzwa kwabaphambili. President Mbeki and his views about the renewal could be justified given the pace and where you want the organization to be at. And in this particular instance, if you are an organization which has got elders like him, you don't argue with them. You embrace what they say as a constructive criticism. Kwakhona umbalula ukwathe bona bakholelwa ncam kulawulo lwendibanisela yorhulumente komasipala, yiloo nto beza kusebenza nzima ukuqinisekisa ukuba bazuza ulawulo olungeyondibanisela neminye imibutho kunyaka uzayo. Kusenjalo eBramfontein eRhawutini umphathiswa wezobudlelwane nehlabathi uGqirha Naledi Pandor uxelele abathunywa abakhwetywe yiNUMSA abaphuma kumazwe ehlabathi abashukuxa imiba eliqela equka indlela yokuphelisa umlo ogqubayo phakathi kwePalestina noSirayeli. Watsho esithi mababhinqe umfutshane babonakalisa ubunkokheli kuba ngumndilili ochatshazelwa ligazi ungenasono. You are supposed to be trade union leaders, many of you, or you lead progressive organizations, and you are failing in your duty to convince governments in Africa and all other countries of the South that they cannot tolerate such situations. UGqirha Pandor uqhube wathi uMzantsi Afrika wayilwa ngempumelelo inkqubo engcinezelo nangoku akho nto inokuba ngumqobo ekubeni pheliswe le milo ngenkxaso engagungqiyo yamazwe ehlabathi.
The principle of international solidarity was one of the key pillars of our struggle. It was through this pillar that civil society, political parties, academia, and other sectors all over the world were mobilized to isolate the apartheid regime. Usosiba jikelele wombutho wabasebenzi besinyithi inomsa umnumzana Ivan Jim uthi le milo ibonakalisa mhlophe ukunyoluka kwenkokheli zalamazwe aquthaqhuthanayo. The forces that are assembling here today are the forces that are going to be debating how do we bring an end to this wars? How do we unite and organize the best influential people all over the world to say no to the continuous war between Palestine and Israel? Kulindeleke ukuba le nkomfa ifikelele esiphelweni ngoLwesithathu weveki ezayo. iKathrada Foundation namhlanje ibambe isifundo saminyaka le ngobomi buka-Ahmed Kathrada nowasweleka ngoMarch ka-2017. Esi sifundo besigxile kumxholo othi Assessing 30 Years of Democracy in South Africa, a Dream Deferred eNewtown eRhawutini. Enika intetho phambili kwesi sifundo ingqondi nombhali umnumzana rhoqo ukhankanye imingeni ejongene neli lizwe. South Africa has been burdened with a glorious purpose for as long as I've been alive. It has struggled with the burden of responsibility placed on its shoulders the moment the first vote was cast on the morning of the 27th of April in 1994. The casting of that vote for freedom became a landmark moment that represented a belief that our country could be better and that our world should be better. Eso sishwankathelo sentetho bekucancathwa kuyo ngemva kwemini yanamhlanje kwintetho yesikhumbuzo seqala lomzabalazo wenkululeko ongasekhoyo bawo Ahmed Kathrada. Esi sifundo nangona siphawula igalelo likaKathrada kwidabi lokulwela inkululeko yeli kwanokubumba uMzantsi Afrika wentando yesininzi, kodwa sikwavelela nomgama usele ugangathiwe sukela oko eli langcamla inkululeko. One of the mistakes we made was to center the political party as the sole change agent in society. We did not democratize. We did not build a democratic culture. The people are not governing. Political parties, party hacks rule and they govern. The people do not. Therefore, asking whether we've achieved our glorious purpose is an imprecise question to ask. A more precise question to ask is whether we achieved our negotiated compromise after 30 years. That our liberation would provide. Unqatyiwe namhlanje umfundisi nobakwangumprofeti webandla e-Eagle Christian Church uDaywin Rashid Gordon waseRandfontein eNtshona Randi eRhawutini. Umfi uGordon udutyulwe kwiveki ephelileyo ngethuba kungena amadoda amathandathu endlini yokuthandaza eNewlands eRhawutini. Avulela ngerhuluwa wasweleka ngoko nangoko ngelixa kwenzakele abakhonzi abathathu. Abahlaseli bamdubule kanye ngethuba umprofeti esabelana nabakhonzi bakhe ngelizwi lenkosi. Emva kokudubula baphele emehlweni nonomyayi benxalenye yamalungu ebandla. Kwinkonzo yokuthi ndlelantle kumprofeti uGordon namhlanje amalungu elibandla amtyibele njengomthanjiswa wenkosi obesenza izinto kanye ngokufanayo noThixo. Thank you, Daywin. Thank you for praying for us. Thank you for changing lives. Thank you for being a good son and a true man of God. Thank you for loving the Lord. Inkokheli yePatriotic Alliance umnumzana UGayton ebulela abo bangene nzulu ezipokothweni ukuxhasa usapho lukamprofeti abaquka umnumzana Kenny Kunene. Ugxeke kabukhali urhulumente ngokukhetha iphele emasini xa isolula isandla kwiintsapho ezithi zigutyungelwe lilifu elimnyama. There's a guy called Mampintsha. When he died, the government jumped like popcorn to bury him. When another guy died, aka, the government didn't jump, but they refused to help the family. OkaMckenzie uthi urhanela ukuba umprofeti ubulewe ngeenjongo. But they opted to say let's shoot the prophet.
Uthi aba bantu besazi ukuba umfi umprofeti kwaye bambulala ngenjongo. That was a hit. Amapolisa asabakhangela naphantsi kwezicithi abarhanelwa. Kanti abantu baphefumle ngeli nqaku kumaqonga ethu ezonxibelelwano. Kubuhlungu lokho okwenzakala. Sazi ukuthi indawo yesonto inkonzo, indawo kaNkulunkulu. Wonke umuntu uyayihlonipha, akekho ucabanga ukuyobamba inkosi phakathi. Uyabona nje lobugebengu obenzeke eduze kubuhlungu. Inkonzo indawo yokuthandazela abantu into bamakaphile neengxaki zabo zikhululeke apho bezibopheke khona. Ke ngoku xa kuzongena izigwinta ngoku ziyogwinta abantu bezikhonzela enkonzweni, ingaba indlala na? Kodwa kayinamsebenzi, uThixo uzawuphendula ngelakhe ixesha. Abantu abasenanembeza, uphelile unembeza ngempela kubantu. Angeke siyijustify lento silo sithi ingoba imisebenzi ayikho, ingoba kanjani unembeza nje ongekho ebantwini. Kodwa ke sithi msasazo uThixo uzawubabona ababayenzile lento. Baqale uThixo xa benzele na into. Aphumle ngokuthola umfundisi, kodwa uhulumeni wethu uyekelele kakhulu. eSouth Africa sekumoshakele kuthunjwa nabantu manje emasontweni. Amaflegi ayaphephezela abantu bokuhamba egangeni baxhoma amaflegi esingawazi noba velaphi. Uhulumeni wethu uyobangela lento. Izinto ezikhozi shiyamehlo asoze lokhu ecaweni yendawo yokubalekela naxa abantu besilwa babaleka ecaweni, kodwa ngoku xa uzawubula usecaweni yaga umphefumulo ngorela ngoxolo. Lwaphula umthetho lugcwele yonke indawo apha, onqevu nje baphelelwe nazintloni bade bayongena nasecaweni hayi inene. Thozamile Siyila uthi onqevu belilizwe baphelelwe zintloni. Ulwaphulo mthetho longamele Rest in Peace Nyawontle uJoseph Friedenberg ubonakele Sutsawuli uthi sawubalekela phi xa kunje nasezinkonzweni. Nikwanto Mkhanya yena uthi lento ibonakalisa mhlophe nje uba lilizwe eli eseliphantsi kwenqevu bayazitanasela nje abenziwa nto tu kubi kakhulu kwelizwe utsho Sentabankulu. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisa le nombolo ka-WhatsApp nengu-071 670 2548. Abaqhankqalazi bangene kwizitalato zasedolophini eRhawutini bememelela ubulungisa beentsapho nezihlobo zomlilo wesakhiwo saseMarshall Town. Abaqhankqalazi bakwamemelela indawo zokuhlala ezikumgangatho ongcono kumbindi wesisixeko. Ukutsha kwesakhiwo nesasuba imiphefumlo engama-27 kwadandalazisa elubala ingxaki yokuhlala kwidolophu yaseRhawutini, intlupheko nentswelangqesho. Uyanda umkhwa wolwaphulo mthetho lwe-intanethi cybercrime ngelasemzini ukuba ne-cellphone kubangela ixhala lokwebelwa imali, imigulukudu ye-intanethi isebenzisa i-SIM swap, i-email nekhasi le-WhatsApp ukwenza lo mkhuba. Ilizwe loMzantsi Afrika lilithafa lobuqili obenziwa kuWhatsApp apho abantu bafumana khona imiyalezo abacinga ukuba ivela kwizihlobo nakwizalamane zabo beboleka imali. Intatheli yobuxhakaxhaka banamhlanje uToby Shapshak uthi iinkcukacha zabantu zifunyanwa kakhulu kwi-SIM swap nakwi-emails ezingena zinyanzelisa ukuba uhlawule imali ethile ukuze ufumane ibhaso lakho othi wejize ngalo. South Africans unfortunately are being very affected by cybercrime, and we are unfortunately being too gullible and believing what people say to us, and that's the problem. When someone's trying to hack your bank account, what they do is clone your SIM card. So lots of people still use an SMS as two-factor authentication. I urge you to use an authenticator app. Any of them is better. Don't use SMS, because more often than not, when someone's bank account is hacked, it's because they got this OTP, the over-the-air PIN, and they got it by hacking your SIM cards. Ukanti uphando ludandalazisa ukuba eli lizwe lichophe kwindawo yesihlanu kumazwe achatshazelwa lulwaphulo mthetho lwe-internet, i-cybercrime ukutsho. The most important thing to think about in terms of cybercrime, and that's everything from phishing to being hacked, is if it seems too good to be true, it isn't true. If someone emails you and says, I can give you millions of dollars if you only give me a little bit up front, it's not true.
Okashapshek ulumkise uluntu ngokuvuyela amabhaso kodwa bengazange bangenelele ukhuphiswano. Kanothabile Makhaphela selengqangile nemozulu. Enkosi kakhulu ke mamqwathi apho kwidesika yakho yendaba. Ndiyabulisa kakhulu ke mbukeli wam ekhaya ndikwamkele kaloku kule yam ke idesika yemozulu mna igama lam ke ndikuthabile umamthebungoza umamvelase phaya kwaMakhaphela kokubanzi bethu na iza kwenjenje ke imeko apha eMzantsi Afrika kokubanzi bona baphila ngohlobo phaya ngomso njengapha kaloku ephondweni laseRhawutini ko-Pretoria ko-12 degrees xa bevuka phaya ekuseni futhi mbukeli bentle laa mozulu yabo futhi ngama-20 nje ikhatshwa kaloku sesasihlanu kaloku semiyoli phaa koThabazimbi futhi ko-16 degrees kwasekuseni ngomso. Mbukeli wam hamba lwam sikrwaqelwe ngokubanzi phaya kwelapho lethu lokuqala njengapha kaloku empuma koloni njengapha kaloku eko-Bakersford kubanda kakhulu phake sasithathu xa bevuka phaa ekuseni kanoke bukulami ibuyiguquke laa mozulu ngama-20 nje kuphela abe nanye. Mzontsundu ekhaya benjenje bona phaa kwelaphondo lase-Free State njengapha kaloku Sasolburg bevuka ngo-13 degrees itshintshe imeko yabo futhi ngama-20 futhi ekhatshwa kaloku sesasibhozo ngokoqhubeka mini kuyabanda ke phaa kwiindawo ezininzi ngesibhozo phaa ekuseni kwakweli phondo. Mzontsundu apha ekhaya nantso ke imeko yethu yemozulu phaya ephondweni lentshona koloni Fredendal phaya kufuphi nonxweme ngo-12 degrees phaya ekuseni ngomso kanti noko intle loo mozulu phaya emini futhi ngama-20 nje ekhatshwa kaloku sesasibhozo. Mzontsundu ekhaya Northern Cape baphila ngohlobo bona phaya ngomso Kuruman ku-14 degrees kanti kuyatshisa futhi phaya ngo-30 degrees phaya emini Kimberley kusemyoli phaya ngama-20 nje ekhatshwa kaloku siso esasithoba. Mzontsundu wam apha ekhaya phaa ko-North West benjenje bona phaya eTosca kuye kaloku la 16 degrees kwasekuseni ngomso kutshise kakhulu imozulu yabo phaa ngomso ngo-34 degrees Vryburg kusekuhle phaya ekuseni ngeshumi nje likhatshe kaloku sisithathu. Hamba nami ke mbukela ekhaya sijonge ngokubanzi nalo ke iphondo phaya eGauteng njengapha kaloku eJohannesburg kwincambi yeli phondo phaya ngo-12 kwasekuseni ngomso kanti noko intle futhi intle kakhulu lameko phaa ngama-20 nje ekhatshwa siso futhi esasihlala mbukela ekhaya benje ndibona phaa kwelaa phondo laphaya kaloku eLimpopo Thohoyandou kutshisa kwasekuseni nje bevuka phaya ngo-17 degrees kanti qhubeka ke mbukela kutshisa impela phaya ngama-20 futhi ekhatshwa kaloku futhi sisixhenxe ngomso benjenje bona phaya ephondweni lasempumalanga Middleburg ku-11 degrees phaa kwasekuseni ngomso phake ngorhatya kwakweli phondo linye futhi ngaba-20 ikhatshwa kaloku mbukele ekhaya siso nje esasithandathu. Mbukeli wam masiqwalasele ngokubanzi baphila njani bona phaya KwaZulu Natal eNewcastle ku-11 degrees phaya ekuseni ngomso phake mbukeni emini ibuye nje bengaba-20 ekhatshwa sisithandathu kuyatshisa ePongola ngo-16 degrees kanti baqukumbela imini yabo ngo-24 degrees. Bethuna itshokho into kuyelam desika yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha myoli. Ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 nangomso mawethu siza kuziphaka zishushu kamnandi.